Bir daha salam əziz tamaşaçılar. Növbəti əcnəbi qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. EMMANUEL SETH, ONYANQO, Afrika İnsayt Kommunikasiyası media qurumunun əməkdaşıdır. Jurnalist həmkarımızı salamlamaq istəyirəm. Thank you very much for your taking part in our program today. You're welcome. Glad to be here. Yeah, of course, I know and we know also here is many journalists from many countries. Of course, for us, it's interesting their point of view about the COP29 activities here in Azerbaijan, in Baku. Yeah, absolutely. I think there's so many journalists from different parts of the world, and it's important that this message gets to all corners of the world, and especially to the grassroots, where most people that are affected by climate change are. Yeah, bildirir ki, bəli, çoxlu jurnalistlər bura gəliblər dünyanın müxtəlif ölkələrindən. Onlar da gedən prosesləri işıqlandırırlar, əziz tamaşaçılar. You personally, you are working, I know, if I understand, well, you are working for African networks, yes? It's networks? Yeah, so basically I work for VERDİ Story Agency, which is a story agency of Africa No Filter, and is run by Afrika İnsayt Kommunikasiyası. And what the agency does is that it aims to help to shift the narrative in and about Africa away from stereotypes. So basically explaining Africa to a world that has misunderstood it for a very long time. So we supply content to about 150 news outlets in Africa, just nuanced alternative content about Africa, other than the breaking news, hard news, and its inevitable biases. 115 news. Yeah, 150 news agencies. Yeah. 115 Afrika yəni agentliyi ilə çalışırlar. Onların yəni təmsil etdiyi şəbəkə hesab olunur Insight və ona görə də yəni Afrika qitəsini əhatə etmişik deyir. Gedən proseslər haqqında xəbərləri, məlumatları yayırıq orada. So how you will share your impression about COP29? Of course, it will be interesting for Africa continent also, because the issue, the problems, consequences which is coming from the climate changing impact this your continent also. How is the interest of the citizens of different African states in COP29? Of course, Africa is is the continent that contributes the least to carbon emissions, but is the continent that is said to be the most vulnerable. And as you can see, there are so many Africans that have come to Azerbaijan to attend COP29, and it's because they care about this so much. So the decisions that are going to emanate from Baku about climate change is going to affect millions of Africans, and that's why Africans should care about what is happening here. Bəli, bildirir ki, yəni Afrika qitəsinin ümumiyyətlə bu tədbirə ciddi marağı var. Siz görürsünüz burada nə qədər yəni çox Afrika ölkəsinin təmsilçiləri iştirak edirlər. Onlar bura gəlib, yəni bizim qitəmizin bu iqlim dəyişikliyindən məruz qalması ilə əlaqədar fikirlərini bölüşməklə yanaşı, təbii ki, öz fikirlərini də, o cümlədən çıxış yolları barəsindəki fikirlərini də ifadə edirlər bu tədbirdə. Ona görə Afrikada ciddi şəkildə maraqlıdır. COP29-la bağlı. One of the very important topic of COP29, it is of course financial aspects. And we have all of us big expectations from the decisions which will be adopted by the COP29 in Baku. And what is your expectations from this COP29 in the aspect of financial support? I think the most important thing is really to ensure that we meet the many words that are being spoken here with action, because like in previous COPs, there's always a lot of pledges that are being made, but the follow-ups are usually not there. So we hope that this COP is going to be a COP that brings about change, that brings about financing, especially to communities and countries that need it the most, the ones that are most vulnerable to the vagaries of climate
change. And we hope that leaders are actually going to listen to young people, because young people are the ones that are actually affected in most countries by a very warm planet. So we hope that leaders, you know, they move away from just making promises and start taking actions that help us limit the effects of climate change. Liderlər sadəcə, yəni belə deyək, fikirlər səsləndirməyəcəklər. Ümid edirik ki, COP29-da onlar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün artıq daha real, yəni effektiv addımlar atacaqlar. Mən düşünürəm ki, burada yəni gənclərin də özlərinə yəni məsuliyyət düşür. Gənclər də bu dünyanın, necə deyirlər, iqlim dəyişikliklərinin fəsadlarının qurtarılması üçün, xilas olması üçün onlar da özlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcəklər. Ümumiyyətlə, COP29-dan bizim də ciddi gözləntilərimiz var, bu mənada söyləyir. So you are amid among the journalists, media representatives here. What their opinions, general opinions? Can you share with our viewers, because responsibility of media representatives is very important also, because we as the journalists we are speaking about these real problems for the international community, for our people, for the peoples abroad and in the foreign countries also. What is the general meaning of the journalists about COP29 in Baku? First of all, they love the city. That's what most journalists have told me. They love the city. They say it's an incredibly beautiful city, and many are surprised they have never really been able to visit. But aside from that, on a serious note, is that journalists also have brothers and sisters and families that are affected by climate change. And of course, it's their hope also to see meaningful changes being instituted by governments and organizations that are participating at COP. And of course, journalists are here to amplify the voices of climate activists and to try to, unpack the tough jargons surrounding climate change, so that people at the grassroots level are able to understand what exactly is happening at Baku and why this is important, and why the decisions that are going to be made at the end of the day are actually important to them and could transform their lives, and in which way. Are they satisfied the level of COP29 organizations, preparations, etc.? I think I've attended a couple of COPs, and I would say this is, at a personal level, this is one of the most well-organized COPs. Everything is very compact to get to the meeting rooms, the way the pavilions are structured. It has been designed in a way that is very easy to have access to people that you want to have conversations with. Of course, many people are apprehensive about being a winter COP, and they came here and everybody's feeling warm and willing, ready to engage. So I think it's a very nice COP. They like it, but they hope that besides the optics, that key decisions are going to be made that will actually positively impact our climate. Yeah, of course. Bildirir ki, əziz tamaşaçılar, yəni soruşduq ki, siz jurnalistlərin arasındasınız, yəni burada yəni yüzlərlə jurnalist var dünyanın müxtəlif ölkələrindən. Nə düşünürlər? Ümumiyyətlə COP29 ilə bağlı onların gözləntiləri nədən ibarətdir? Çünki mesajları jurnalistlər vasitəsilə xalqlar alırlar. Dedi ki, ilk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni onlar Bakını çox seviblər, Azərbaycanı çox seviblər, çox bəyəniblər. Burada olan qonaqpərvərlik, yanaşma, yəni onlarda böyük təəssüratlar yaradıb. Amma eyni zamanda yəni təşkilati səviyyədən də tədbirin çox razıdırlar və bildirirlər ki, kompakt şəkildədir, hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub, əlçatandır və bütün yəni necə deyirlər, jurnalistlər proseslər haqqında anında məlumat toplaya bilirlər, şərait yüksək səviyyədə yaradılıb. Bundan başqa, yəni bilirsiniz, jurnalistlər mesajları çatdırırlar. Ona görə də onlar bu problemin, iqlim dəyişikliyi probleminin nə qədər ağır olduğunu söyləyirlər və bəşəriyyətə bu nöqteyi nəzərdən real mesajları çatdırırlar. Həmçinin önəmli olan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, real nəticələr gözləyirlər COP29-dan, aparılan müzakirələrdən. Bu da önəmli məqamlardandır.
deyir jurnalist həmkarımız. So in the end of program, of course, I would like to ask some, information about the real climate situation in your continent, in Africa. How is the situation there? Can you explain for our viewers? Yeah, African countries are being hit by record flooding. There's extreme heat. There's a lot of, disruptions of climate and weather patterns that, of course, has impacted how Africans farm and grow their food. And therefore, Africans now care so much about climate change, and they want climate action that actually curb or stops the cycle of destruction that is emanating from climate change. So Africans, countries, if you look at countries like Nigeria, they're having flooding that affects entire regions, and that is something that has been caused by climate change, everybody knows, but when it comes to the actions from global leaders, there's always talking and making pledges that they don't meet. For example, the 100 billion climate pledge took a long time before it was met, and right now, of course, we are talking about $1 trillion climate pledge to help countries that are most vulnerable to climate change. Try to fix the problem and put measures in their countries that will help them adapt to the changing climate. But for Africa, this COP is very important also because Azerbaijan, just like Africa, suffers from a narrative problem. Of course, we had your president talk about some of the biggest polluters, some of the biggest producers of oil accusing Azerbaijan of being a petrostate. But that is the same narrative problem that Africa has, where Africa is viewed as this place where there is poverty, where there is hunger and insecurity, but at the same time, there's another side to Africa that is so beautiful. So I think there's a lot that needs to be done, first of all, to change the narrative around how we talk about climate, and we don't point fingers at countries because of their natural resources or whatever, because Africa also has a lot of oil and we need to tap into some of those resources. But what we need, of course, when it comes to that regard, is to have a just energy transition, and not just tell people you need to switch off, to close the taps and transition to clean energy when there's nobody willing to pay for that and to make those investments. Bildirir ki, yəni Afrika qitəsi haqqında soruşduq ki, yəni oradakı bu iqlim dəyişikliklərinin fəsadları hansı təsirləri göstərib. Qeyd etdi ki, Afrika qitəsi bu mənada, yəni ciddi təsirlərə məruz qalmış kontinentlərdən, daha doğrusu qitələrdən biridir. Orada daşqınlar bilirik ki, çox ciddi fəsadlar törədib. Ümumiyyətlə, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını hər yerdə görmək, hiss etmək mümkündür. Ona görə də bizim gözləntilərimiz böyükdür. Xüsusilə bu məsələdə maliyyələşmə önəmlidir. Biz bilirik ki, əvvəllər əgər hansısa milyardlardan söhbət gedirsə vəsaitdən, indi isə trilyonlardan danışırlar və bu da vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu göstərən faktorlardan biridir. Afrikalıların Bakıda keçirilən bu tədbirə, COP29-a böyük marağı var. Onlar gözləntilər var həmçinin və düşünürlər ki, Bakıda liderlərin qəbul edəcəkləri qərarlar çox ciddi şəkildə iqlim dəyişikliyinin nəticələri ilə mübarizə aparmaq üçün və vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün real qərarlar veriləcək, real nəticələr əldə olunacaq. Yəni, təbii ki, bu iqlim, daha doğrusu enerji keçidi, transition enerji dediyi enerji keçidi, yaşıl enerjiyə keçid, yəni sadəcə bir düyməni basmaqla, söndür, yandır düyməsini basmaqla olmur. Bu da bir prosesdir. Amma bu prosesi effektiv həyata keçirmək üçün də mühüm addımlar atılmalıdır, deyir bizim Afrikalı qonağımız. Və you have compared Azerbaijan with Africa loudly, please, because I didn't hear this moment. Yeah, so the comparison that I made between
Africa and Azerbaijan is the fact that Azerbaijan will be accused of, will be blamed for its oil and gas industry, and people say, you know, why are we taking COP29 rather to Baku? And the question is, why not? If we're going to change, to have climate action, positive climate action, we need all the countries involved. So the hypocrisy has got to stop. This idea of pointing fingers at countries because of their natural resources has got to stop, because we know that most of the developed world developed because of fossil fuel, yeah? But they're telling other countries to close the tap without giving them an alternative. Here we also show our will, you know, Azerbaijan show its will for transition, and support, definitely. And therefore, Azerbaijan, just like any other country, is very important that all countries are engaged if we are going to move forward with in putting place real climate action that eventually, ultimately changes our world. So the narrative is very important. Of course. Around how we talk about COP29 rather, and the countries that are involved. Bildirir ki, mən əslində Afrika ilə Azərbaycanın bir müqayisəsini aparmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, burada səs çox olduğuna görə bəzi, yəni necə deyirlər, zəifdən danışdığına görə bəzi sözləri eşitmədim. Onun üçün dəqiqləşdirmək istədim ki, tərcüməni tam dəqiqliklə sizə çatdırım. Müqayisəsi o baxımdandır ki, Afrika ilə Azərbaycanın bəziləri, yəni Azərbaycanı və bizim o cümlədən Afrikanı da yəni güya öz aləmlərini qınayırlar ki, yəni neft, qaz ölkəsidir. Niyə COP29-u keçidir filan. Yəni bu cür biz ikiyüzlü dediyi kimi hypocritical, attitude, ikiyüzlü, yəni yanaşmadır bu. Bundan əl çəkməklərini mən çağırıram dedi. Çünki burada əsas Azərbaycanın və ümumiyyətlə bu sahədə, yəni təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələrin göstərdikləri iradədən söhbət gedir, münasibətdən söhbət gedir. Ona görə də biz nəyi görürük? Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş bu tədbiri görürük, Azərbaycanın iradəsini görürük ki, bu da yəni önəmli faktorlardandır ki, məhz münasibət bildirilərkən o tənqidçiləri nəzərdə tutur. Bu aspektlərə diqqət yetirmələri vacibdir. İkiyüzlü yanaşmaya son qoyulmalıdır, bildirir bizim Afrikadan olan həmkarımız EMMANUEL SETH ONYANQO Afrika İnsayt Kommunikasiyasının şəbəkənin əməkdaşı, gedişatda da bildirdi, 115 agentliyi ilə əməkdaşlıq edilir, onların şəbəkəsi. Thank you very much. Thank you, it was nice. And of course, it was a pleasure for us to do interview with you. Thank you. It was my pleasure. Thank you. Hələlik deyirik sizə, əziz tamaşaçılar.